Hello, Hello, do you hear me? and this is the special time of the year where we remember the Master's touch. Очень особенное время года, когда мы вспоминаем про прикосновение мастера. So we're going to be working on opening a space to create shunya, to connect, and the times that we're in is that you are your own master. И мы откроем пространство, чтобы потом войти в шунью и осознать это состояние, когда я сам мастер. And that we're grateful for the teachings of Yogi Bhajan, that he's the universal teachings that he brought, the light that he brought to the West. И мы благодарны Йоги Бхаджану за те учения, вселенские учения, за тот свет, который он принес к нам, прочаннелировал. I was around Yogi Bhajan personally for many years and the whole Sangha, and all I can say is it was a blessing. Лично я была рядом с ним многие годы, была много лет в Сангате, и для меня это было благословение. I just always felt uplifted and elevated and what we would call living the magical life. Я всегда чувствовал это возвышение, этот подъем. Можно даже назвать это магической жизнью. It was a high prana to be around the master. Было очень много праны вокруг с мастером. And there is nothing like Kundalini Yoga to really transform your life and to transform your consciousness. And I've tried many things. И нет ничего настолько же сильного, как кундалини-йога, чтобы трансформировать жизнь, сознание. Я пробовала многие вещи. I've tried many yogas. Знаете, много йог разных пробовала. And there really is nothing quite like the jewel of what is like polishing your facets, polishing your consciousness and the many different parts of you with prana, pranayama, kriya, asana, meditation. И ни одна из этих йог так эффективно не работала, чтобы отполировать ваш алмаз, все эти грани, прана, медитация, асаны. And as a lot of you know, I work with trauma as well and with somatic experiencing to ground the energy as well of Kundalini Yoga. So, I mean, it can take you on quite a journey to the upper chakras. So I like also the somatic to really anchor that energy in. И как многие из вас знают, я работаю также с травмой, я терапевт, применяю соматические принципы. И для меня очень важная работа заземлить ту энергию, которую мы поднимаем, потому что многое, что поднимается в верхние центры, и как же это все удержать. Okay. I found when I was around Yogi Bhajan, И когда я была рядом с Йоги Бхаджаном, I had no thoughts. я ощутила, что у меня нету мыслей. And that's always a sign of a very elevated being. И вот это всегда знак очень возвышенного существа. That all of a sudden it's like your mind can tune in to different channels of the radio. Это, знаете, как будто за мгновение ум тут же настраивался на другой канал радио. And it was like we were always in the presence of the master. We just went into this neutral channel where you couldn't even go to the other channels. There was no distraction. It was a straight energy connected to the divine. И в присутствии мастера мы всегда тут же попадали в этот нейтральный канал. Другие каналы даже не сбивали нас с толку, и мы всегда чувствовали эту связь с Богом. So basically, Yogi Bhajan used to stick his tongue out a lot to me. И вообще Йоги Бхаджан очень часто показывал мне язык. And someone said that is when a master is sending you prana. Кто-то говорит, что так мастер посылает тебе прану. And I do have 2 8s in my numbers, which is actually the same as Yogi Bhajan, which is all about healing, and it's about how you project your pranic energy. И у меня 2 восьмерки в моей нумерологии, так же, как и Йоги Бхаджан. А это все про исцеление, про проекцию энергии. And, he was a healer. I remember, even, people would say you would walk by him and you'd already be healed. Like that was the strong presence of the master.
И он был настоящим целителем. Люди даже говорили, что они просто проходят мимо него, и они исцеляются. Вот такое сильное присутствие мастера. So I always felt just really revitalized and full of energy just by being in his presence. Я всегда почувствовал дикий приток энергии, просто присутствуя рядом с ним. And it was like, I remember being in the market at the solstice where they sell all the clothes, and it was called like the solstice shopping market. Я помню, я проходился по этому рыночку на празднике солнцестояния, когда продавали там разные одежды и прочие вещи. And I remember Yogi Bhajan walked by. We were standing by these tall lamps, these tall electric lamps, and he walked by. И я вот помню, иду я по рынку, и идет Йоги Бхаджан, и стоят две таких больших электрических лампы. And they fizzled out. He burnt them out when he walked by. И он проходит мимо ламп, и лампы тут же перегорают. And we all laughed. Me and my friends laughed. And he turned around and he just winked at us. И я смеюсь, мои друзья смеются, а он проходит мимо, поворачивается и просто подмигивает нам. And it was like saying, you know, that we are, you know, like, you know, when you have a lot of Kundalini yoga, you're like, it's a high voltage energy. It's like an electricity that actually doesn't always work well with technology. И мы, если много занимаемся кундалини-йогой, то в теле создается, как мы говорим, много вольтажа, много напряжения, электричества. И не всегда это всем помогает. You might have noticed, but you know, so you're dealing with a high voltage of energy. So you know, that's why it's not about that Kundalini is dangerous, but you just want to be respectful and like devotional about how you use it and the power of healing with it. It's a very healing type of. Так что очень важно понимать, что используя энергию кундалини, мы используем энергию очень высокого напряжения. И в этом нет ничего чего-то опасного, если мы подходим к этому с почтением, уважением, знаем, что эта энергия очень огромного потенциала.